Bom, família, vamos continuar aqui da onde a gente parou, né? Eu acho que eu vou pular, fazer um corte, tipo, direto no lugar, porque vai demorar um pouquinho pra eu chegar lá, tá ligado? Não sei se eu faço um cortezinho ou não. Ah, tá. Tem que convencer, né? Ó, tá cheio de gente aqui. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Quem que é o Thomas que eu não entendi? I know, I'm trying to think. Ok, né? Deixa One of the eles aí. farmers. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? Ah, isso não é pessoal, eu preciso ser regulador de energia. Me dê explicações. Hum, não sei o que escolher, gente. Sinceramente, não sei. You want my flock wasting their lives in that cannery? Fine. Go and talk to them. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. Caralho, So I pesado. buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Pesado, mano. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Caraca, matar, mano. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. 3 square meals for every man and woman in Edgewater. Tell him how I've made the Vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. Meu The Deus, é pior human do que eu body is pensava. Mano, que rich with isso? nutrients. Muito macabro isso aqui, velho. Que isso, mano? Meu Deus. Edgewater Cemetery's got corpses aplenty. Enough for a generation's worth of crops. Mano, bizarro, cara. Eu, hein? Eu, hein? Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you? Hi, hi, Meu Deus. hello. Are you,
Are things safe out here? How you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Hum. Well, what I meant was you're reasonably well armed and don't look stricken with plague. Pelo amor de Sorry, Deus. I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. Que é tarde para começar a aprender. Posso te dar algumas dicas. Caraca, você deve dizer a verdade, então. Por que você tá me contando isso? Sorte sua que o acampamento tá cheio de idiota. Caraca. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. Deixa eu ver se achar alguma coisa. Espera um preço justo. Caraca, essa missão é 10 pets. Vou contar o terceiro. I wish I knew. I wager the town had the full set once upon a time. Where the third's gone, I can't say. Would you? I'd be grateful. I've been thinking about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. I mentioned those manuals on mechanical engineering. Suppose if I had one of those, I could go back to read and make a real case for myself. Ah, não What's começa on your mind? Discord. Luck, mostly. Nothing's needed serious repairing yet. Nothing's broken down that we can't just replace with something scavenged from the outskirts. Well, not until the power went and cut out. Now everyone's giving me sidelong looks, expecting me to work some miracle and get the generator humming again. Couple months. This camp's my home. People you see milling about, they're my family. At least I think of them that way. I owe them my life. Would have died in the wilderness if they hadn't chanced upon me, starving and delirious. Ok. Vamos direto ao assunto, gente. Não vou ficar perdendo muito tempo também, não. Marauders can't see us in the dark. Wild canids, on the other hand. The matter's been weighing on me. I'm staying put until I know what's become of Zoe. Don't want that question haunting me all the way back to the cannery. Ah, tá bem. I'll tell you what I can. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skills, far as I could tell. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Little ways ago, she was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. Cara. What is it?
Tá, ok. Eu tenho duas missões pra fazer pra voltar pra lá, né? Mas tem que voltar pra cá, ó. Qual que é a missão principal? Vamos lá. Missão principal. Convença e opcional. Remova. Ah, isso aqui é opcional. Mas onde que eu vou encontrar, tá ligado? Ah, isso aqui é viagem rápida, mano. Tô moscando aqui, ó. Tá, velho. É viagem rápida aqui também? Vamos lá. Dá pra eu dar viagem rápida esse tempo todo, mano. Tem que subir lá, né? Isso aqui. Ah, Something you need? ah. He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Nossa, vai Like tratar a o puppy, cara kinda. assim, velho. Que isso, mano. I'm just glad he's alive. That he's okay. I mean, when Mr. Thompson said he was fired, we all expected the worst. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data pads he wants. I'd like to do that for him. Nossa, eu tô empurrando a personagem aqui, ó. Bizarro. This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? Hum. I expected as much. I've been thinking about it. I could use Adelaide back, but if she's being obstinate, try to talk her followers into returning. We need the extra hands. Uhum. Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's choice. I am not perfect. I have made my share of mistakes, but I have done my best for this town. Uhum. Her son got sick with plague a couple years back. Company never gave us enough medication to treat the whole town. So I had to choose, you see. Adelaide's child or someone else's. She's never forgiven me. I don't expect she ever will. Fez o que pôde, mas só vejo uma cidade caindo aos pedaços. Não cabe a você tomar essa decisão. But I did. I made the decision. I am responsible for it. And I must shoulder the burden. I am a Spacer's Choice man. My father was a Spacer's Choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. Uhum. Unless you can demonstrate to me that we are helpless without her, I see no reason why I should stand down. Não. You'll excuse me for being skeptical. How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? Eu não posso mentir, tá ligado?
And when you say special fertilizer, you mean what exactly? What a remarkably efficient solution. Recycling Spacer's Choice property long after its date of expiration. I was wondering about those missing bodies in Silas's cemetery. Pois é, né? Faz que escolhi. So Adelaide wants me gone. Trade my life for the life of the town. You understand what she's doing. If I leave town, I am as good as dead. If I stay, Edgewater will die of attrition. Adelaide has discovered some secret cure for the plague, and she is holding my town ransom. Não sou eu quem está dando um fim à cidade. Nenhuma ajuda para a cidade demais. Não posso tomar essa decisão por você. Faça o que quiser. You're right. I am being obstinate. If the best thing I can do for this town is to stand down, then stand down I shall. If Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. Ué, I won't ele stand in her renunciou way. mesmo? My life here is ended. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. Faz o melhor equipamento para seus amigos e familiares. Talentos do companheiro. Seu companheiro subiu de nível e tem direito a um novo talento. Acesse a página do companheiro no seu menu e selecione o botão de talento para ver os talentos disponíveis. Ah, aqui ó. Menu de companheiro. Tá, a gente acabou de ler isso aqui. Nossa, dá bastante dano. Caralho, mano, o equipamento dele é melhor que o meu, velho. Eles ameaçam que os companheiros gerem inimigos, tornando menos provável eles atacarem este companheiro. Aumente sua habilidade de engenharia enquanto está no grupo. Perfeito. E é isso. Ok. Agora a gente tem que ir lá, né? Bom, gente, vamos dar o TP porque... Olha... Vem pra cá então. Beleza, tá renderizando as texturas ainda. Nós já vamos aqui falar com ela, né? Look at that. The snake's come back. Nossa, desculpa aí. Não te ajudo mais também. I never thought I'd see the day that Reed Thompson abandoned his post. Suppose we all have a breaking point. Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. We must tend to what remains of the town and carry on with our lives as best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. It's a ransom, you understand, not a reward. Reputação com conselho reduzido, ok, né? Você ganhou um relógio de... Estaria melhor com você administrando o lugar. Eu baguncei tudo, acho que estou apenas tentando consertar as coisas. This don't put us on even footing, you understand. But it is a start. I might turn that old cannery into a garden.
Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. Aê, mano. Vambora. Ah, eu tenho aqui as coisas, né, pra aumentar o meu hack também. Pra 20. Mecânica vai aumentar, né, de qualquer forma. Inspiração. Mais um. Aumentar a defesa. Que eu não tô usando arma corpo a corpo, né? Por enquanto. Ok. Aqui. Vou dar viagem rápida. Ok, já chegamos, já carregamos aqui, vambora. Ah, ela tá comigo, mano. Acho que ela Is fica lá. this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, Meu Deus, calma aí. listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. Mas você tá se afundando lá mesmo. E tipo assim, que tripulação? É e você? Você chama de tripulação, beleza. Well, it's kind of you to say that. And you're right. I wasn't happy. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G valves Ah, for my tem a opção de catalyzers, and escolher I can se ela keep your vai ship comigo ou singing. não. Vai, mano. And if you ever Vou need a pair of aumentar tudo eyes que eu watching your tenho. back, Ixi. I can do that too. What do you think? Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Ela me chama de moço, não me chama pelo nome. I can call you Captain now. I got a captain. Meu Deus. Só seguir aqui, mano. Ah, é, eu nem olhei aqui os armários, né? Olha lá. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Ok, é isso. Ah, ela continua atrás de mim. Achei que mudava alguma coisa, mas não. Ela sobe a escada? Deixa eu ver, eu nunca vi isso aqui. Ah, ela sobe a escada lá. Tá achando o quê? Ok, agora a gente pode vazar. Agora eu tenho coisa pra upar aqui, vamos lá. Tem 91 de dano. Mano, como que pode as armas dela ser mais forte que a minha? Tá, né? Consertar. É, não dá pra consertar ainda. Desmontar aqui, ó. Vou desmontar um monte. É literalmente a mesma espada, né?
aqui não posso. Tem 2 pistolas também. Vou desmontar. Acho que é isso, né? Vou desmontar isso aqui também. Pronto. Vou fazer mais uma coisa aqui. Ah, eu esqueci desse detalhe, né? Eu posso mudar a minha roupa, mano. Nove, quatro, quatro, cinco, 9, 3. O meu personagem aqui, ó. Agora sim, chama. Tamo bem demais, velho. Vamos desmontar essas coisas aqui. Deixa eu ver essa máscara. Pô, essa máscara é mais legal, né? Mas fazer o que, né? Só ver isso aqui, calma, a roupa. Ah, fica uma roupa normal, né? Daorinha, assim. Vamos desmontar tudo, porque a gente só usa os negócios que é importante pra gente. Aqui. Todos os consumíveis inseridos ao mesmo tempo, permitindo que você trate ferimentos. É tipo isso aqui? Não, né? Ah, precisa aumentar a medicina aqui, tá vendo? Aqui dá pra aumentar as armas, aqui tem os recursos. Tudo no lixo isso aqui, mano? Mas por que tá no lixo? Remove do lixo, velho. Oxi. Pronto. Tá aqui, ó. Pronto, era isso. Tinha que tirar do lixo. Aqui. Munição. Dia leve. Agora eu uso bastão de choque, né? Nossa, mas esse aqui dá mais dano ainda. Eu apertei sem querer pra sair, né? Aqui, ó. Instalar modificação. Aí, ó. Plasma. Depois de instalação, essa modificação não pode ser removida. Ah, instala. Ah, posso modificar isso aqui também. Legal, posso modificar até as roupas aqui, mano. Da hora, mano. Vou instalar e depois eu tiro. Ah, depois não dá pra remover, né? Tá certo. Salvar o jogo aqui, gente. Beleza. Agora vamos só seguir, né? Com a missão. What can I do for you, Captain? Então vamos lá. Instalei. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Ok.
communication request from Dr. Phineas Wells. Ok. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Ok, né? Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Beleza. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits. First-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Tá bom, né? Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Tá. Ah, ela fica aqui, ó. Thinking of tinkering at the workbench? I used to love watching Alex work. Now I like watching you. A gente tem que vir pra cá. We've arrived. Esse é o mapa do sistema. Aqui você pode ver todos os planetas do sistema, bem como alguns pontos de interesse espaciais que você pode ter descoberto. Você pode navegar para qualquer lugar que tenha desbloqueado, mas algumas plataformas de pouso exigem códigos e chaves especiais antes de permitir que você aterrisse nelas. After the Groundbreaker. Can we talk? Tá, vamos. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? Caraca, tem umas opções pra responder que é muito absurdo, tá ligado? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Tá. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else?
Eu vou mandar a mina embora, pô. Vai aumentar minhas habilidades, cara. Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. Pois é, foi dia de sorte. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a toss ball stick. I heard you the first time. Eu esqueci de pegar o negócio lá, caramba. Meu Deus. Calma aí, família. Calma aí. Welcome aboard, Captain. Tá, eu subo por... Ai, meu Deus. Eu subo por aqui. Make yourself at home, Captain. Projeta disfarce em você e seus companheiros que concede acesso a áreas restritas, desde que você tenha o cartucho de identificação correto para a área. As áreas restritas estão fora dos limites para pessoas não autorizadas. Invasores são fuzilados assim que vistos. Embora, vai. Salvar o game de novo, né? Antes de tudo. Que é ali em cima. Ela vai comigo. Vou sozinho. Heard from the lasses down on 22 that you did a contract for Sublight. Deixa eu ver uma coisa aqui. Faz isso aqui primeiro. Only one, a legit home. Customs and inspection, right this way. Calma aí, filho. Vender. Eu desmontei tudo, né? Agora eu sei onde eu posso vender nessas maquininhas. Eu nem vi que tinha opção de vender aqui, ó, lá no primeiro vídeo. Vai passar por aqui, ó. Você não vai me matar, né? Como que a gente... Ah, é aqui embaixo mesmo. Por que eu tô subindo aqui, então? O que tem aqui? Tem alguma coisa especial, mano? Acho que não, né? Não tem, pô. Por que eu subi aqui? Acho que ia tomar dano de queda, tá ligado? Ainda bem que eu tenho coisa pra destrancar aqui, mano. Ué? A mulher que tava aqui sumiu. Ok, então, né? Great work. Pessoas não autorizadas serão fuziladas sem pensar duas vezes. Você pode lutar, esgueirar-se e usar o manto para atravessar a área. As multas pós-morte serão cobradas. A pergunta é, como que eu uso esse manto, família? Acho que isso aqui eu posso vender, né? Esse aqui também. Esse aqui é... Volante eu posso vender, não vou usar isso. Relógio também. Aqui. Tá, mas como que eu uso? Você encontrou carta de identificação para usar com o manto, não sei o que. Agora o disfarce será ativado automaticamente ao entrar na área. Disfarce holográfico ativado. Seu manto holográfico foi ativado
concedendo acesso temporário a esta área restrita. Mover-se drena a energia do manto. Quando a energia acabar, os funcionários vão se aproximar e interrogar você. Você pode tentar se livrar de um interrogatório para restaurar o manto. Eu não entendi muito bem isso. Vou pegar tudo aqui. Na pobre. Venha comigo. Aí, tá vendo? Ter guardado aquelas peças foi bom. Não vou usar a bancada agora, não preciso, né? Coisa aqui não tem? Não. Graham, right. Opa. What do you think you're doing? Ué. Eu estava de saída. Just be careful next time. Cada uma. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Eu pego tudo mesmo. The board would like to remind spacers and other travelers that passage through the water is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors flooding the surface of Monarch. Ah, né? Como que eu passo por aqui? Ah, era aqui, ó. Nem a missão principal, hein, gente? Ah, aqui. Vamos vender algumas coisas. Esses volantes aqui. Vende todos. Vender a pulseira, né? Não vou usar isso. Seringa não vou vender. Boa que o inventário ele é bem grande, né? Verme de pão fatiado. Vende, não sei pra que serve. Mas tem essas coisas pra arma aqui eu não vou vender, tá ligado? Mas eu vou comprar também. Aqui tem capacetes melhores, mas provavelmente quando eu derrotar inimigos eu vou conseguir outros também. Eu acho que nem compensa eu comprar esse tipo de coisa, tá ligado? Ah, as armas compensa, pô. Mais pra frente eu compro. Qual que eu tô sem? Essa daqui, né? Deixa eu dar uma olhada no meu inventário aqui. Eu tô sem essa daqui. Vou pegar. Máximo não também, né? Vamos lá. Não é assim também, né? Quer saber, gente? Vou comprar não. É isso mesmo. Vou comprar não. E aqui, ó. Armadura. Interessante. Capacete, armadura. E mais munição também. Ah, você vê o caixa. Miscreant, I saw. What do you think you're doing? Mano. Meu Deus do céu. Just be careful next time. Só tenha cuidado, é cada uma que aparece, viu? Sabe que eu tô roubando algumas coisas, mano? Mercado. Vou falar que eu tô roubando isso aqui também. Ah, foda-se. O cara vai vir atrás, né? Encher o saco. Vamos fazer missão secundária logo, vai. Eu tô olhando coisa demais. Olha o que tem aqui. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. Ué, You here for a tem a particular ver? reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven.
just like store-bought. Meu Deus. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Nossa. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Tá bom. Don't forget to come find old Gladys when you're done. I've got a lovely little throw pillow. Just something I tossed together. Like to keep my hands busy. Habilidade de negociação. A sua habilidade de negociação equivale ao valor da sua melhor habilidade de diálogo e é usada para negociar preços ao comprar ou vender de vendedores, né? Entendi. Ok, né? Eu posso roubar o bagulho aqui. That was a good thing you did, Captain. Helping to bring the deserters and Edgewater folks back together. I hope you rest well on that. Tá, peraí. Passagem para algum lugar. Vou ter marcado essa missão aqui. Tá ali. Ah. Não é aqui, caramba. É aqui. Eu não vou ficar roubando, senão eles vão ficar me parando toda hora, tá ligado? Quando tiver a chance eu pego, entendeu? Ah, é aqui, ó. And an old Yakita 37? Ok. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Ok. Farei tudo.
farei tudo o que puder para ajudá-la a manter a paz. E eu ajudar a manter a paz, eu roubando as coisas, né? Tentarei não começar nenhuma briga, mas talvez eu tenha que terminar algumas. Caraca, eu vou fazer aqui só pelo meme. At ease. Nice to see an outsider with some working brain cells. Caraca. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Caraca. Statistics don't lie. We see a lot of the same faces coming and going, most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Eu não sou nada diferente assim, de um forasteiro que é estranho, né? What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Eu vou cutucar ela. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Meu Deus. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said sorry. I like it. Honest. Sorry. Not a problem, Captain. Ask away. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. My engineers have managed to keep the heat to livable levels, but all the fixes are temporary. This wound is bound to fester. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Por preço razoável. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Não podemos estar dialogando com as pessoas lá embaixo. Você tentou mandar alguém lá embaixo para pegar as peças? I have. One of my engineers, plus a small security detail. They didn't come back. Meu Deus. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. Você gesto grosseiro com as duas mãos. Caraca. Nice and pragmatic. Thanks for understanding. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Mas eu quero um preço. Tô precisando de money. Deixa eu roubar algumas coisas aqui, ó. Peguei. Roubei mesmo. Não tem mais nada. Deixa eu marcar as missões aqui.
Nossa apresentação. Are we gonna get in trouble today? Not that I want to, just seems to happen around you, is all. Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? Blindona, filha. Gosh, did she ever. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just... she's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. Tá ok. Ah, volta pra missão principal, vai. Cadê? Uma chave. Puta que pariu, mano. Após a apresentação, fale com... Quando voltar à nave para saber como as coisas estão em... Tô entendendo, porra. Onde tá marcando isso daqui? Tá. Esquema fazer as modificações de plasma nas armas aqui. Muito forte, né? Ó. Caraca. Os caras viram até bosta, filho. Gostei dessa arma de plasma aqui. Red gave me a taste of the good stuff. Huh? Vou curar aqui pra eu não morrer, né? Porra, mas não acerta nenhum tiro no cara também, né? Isso aqui é a 12, caralho. Dá tudo, filho. Essa arma de plasma é realmente forte, mano. Caraca, que absurdo, mano. Já estamos vendo as armas fortes do jogo, hein? Tô gostando, hein? Ah, lá em cima. Por que eu subo ali? Cozy. O que é confortável? That Chief Junlei sure... Foda-se. Vai ficar aqui comigo que eu não quero tomar tiro sozinho. Aqui, ó. Nossa, que sorte a dele.
Isso pra lutear? Não, né? Ah, claro que tem, né? Claro que tem. Oh! Acho que tem mais nada. Ok. Tô roubando mesmo, já que eu já matei os caras aqui mesmo. Eu não consegui nem ler o que apareceu ali na tela, velho. Aqui eu já lutei o robô também. Tem que slot aqui. Everyone get branded when they join McRed's crew. Meu coração não vem aqui pra nada, né? Dá pra roubar, não? Ok. Não dá pra pegar. Pegar tudo, filho. Vou vender tudo isso aqui, ó. Já botei money. Boa. É, foi. Vambora. Já abri. Aqui, provavelmente já abri também. Vambora. Carrega tudo, né? Essa arma de plasma aqui é forte, velho. You've Beleza. returned, and in one piece. Color me impressed. É, por que será? Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. Fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Yeah, huh? Vamos lá pra ela voltar lá pra nave. Mas não. Eu até iria roubar, né? Mas aqui tem tanto cara. Como é que eu desço aqui? Não, esse aqui tá vindo. Deixa pra lá. Tá nem um sorrisinho aí também. Caramba. The controls are in the back of the machinery shaft area. Vambora. Nossa, mas o que é isso? Ah, morreu. Que pena. Ah, tá em cima. Não tem nada pra pegar.
nada aqui, tá ligado? Acho que era pra pegar também. Isso aqui, mas não dá. Good news? Tom tells me the security mechanicals booted up and killed a bunch of mantis. Bad news. Quem é aqui? Processing. Security, but... Caraca, mano. Não morre não, velho. I'm searching for... Já foi, cara. Eu acaba morrendo pros bichos aí. Ah, tem coisa pra pegar aqui, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu descer aqui. Meu Deus. Ah, reviveu. Achei que ela ia morrer pra sempre, tá ligado? Tem nada. Done. The temperatures are dropping. A gente volta pra lá. Groundbreaker owes you thanks. No final das contas era aqui embaixo mesmo. A gente foi pro caminho certo. E pro outro caminho? Onde será que ia? Aqui embaixo. Tá bloqueado. Tem que descer, né? Tô moscando aqui. Muito normal se aparecer aí, tá? Não posso, que tem cara aqui, ó. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. Ah, agora eu sou The temperature bem-vindo. should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Hey, you the one who fixed those radiators? Nice work. You really saved our buns. Whenever you're free, let's have a chat. Ih. Tira a garrafa da bunda, velho. Fazer essa outra missão aqui que eu tô precisando de dinheiro, mano. CNP Borston Baked Beans. When you need to eat and run, Are you listening to me, Emma? You can't get Não é pra cá, não. Please don't Não é possível. Is it just me, or is Groundbreaker feeling extra chilly? Cabeça do ought mano. to É o help yourself Pairolito, to a velho. piping hot frozen dinner. Apenas um show, mano. Oh, Certeza, and it's velho. É o not the best Pairolito. choice. It's Copiaram o Pairolito Spacer's aqui, ó. Tem até choice. cartolinha ali em cima, mano. Taste the freedom. Esses caras não me enganam, Lot of não. slogans to keep track of. Sometimes I forget. Have a look. O cara real vende um capacete igual o dele, mano.
que eu posso vender aqui pra... O que vale mais, isso aqui ou isso aqui? Isso aqui, né? Beleza, falta pouco. Estimulante. Nossa! Deixa eu dar uma olhada na minha roupa aqui primeiro. Nível 9, 2. Eu posso vender tudo de roupa. What can I do? Have a look. De roupa eu vou vender tudo, velho. Não quero um personagem bonito. Só quero o dinheiro pra pagar o bagulho lá, velho. Ah, tem essa arma de plasma agora, né? Verdade. Por que essa aqui vai dar menos? Vou vender, eu tô com duas. Vou vender munição também, né? Essa arma aqui tem que consertar? Puta merda, hein, velho. É foda, hein. Mano, relógio, velho. Por que eu não vendi o relógio, mano? Card? Ah, não vai me dar muita coisa, né? Permite que automaticamente movam o artículo separadamente. Eu quero uma fonte de energia externa. Nossa, eu posso vender essas coisas aqui, ó. Provavelmente eu não vou usar. Vou? Acho que não. Olha. Lata de energia. Vou vender isso por enquanto só. Que é da outra missão lá. Olha o bichinho que bonitinho. Olha, tinha mais coisa aqui. It's almost time for today's episode of the Chairman's... Yes, dearie? Cadê? Que era pra fazer mesmo? Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress signal I told you about came from, and ferret out some tasty corporate secrets for old Gladys. Shouldn't be too tough for a fella like you, I'd think. Anytime. Beleza. O que temos aqui no banheiro? Ok. Eu acho que, mano, eu vou ficar só nas armas de plasma, velho. Sério mesmo. 13, mano. Nossa. A minha aqui tá só caindo aos pedaços, tá ligado? Aqui, ó. Nossa, ficou peladão, mano.
Menos de 80 de dano eu vou vender, velho. Essas aqui de plasma não posso vender. Se bem que eu tenho duas, né? Vou comprar aqui, ó, da máquina. Aqui. Por que esse aqui é mais caro? E deixa eu me equipar aqui. Tá vendo as duas aqui. Eu tenho duas dessas aqui, né? Tá, eu tenho duas. Esse aqui eu vendo por 88, esse aqui eu vendo por 37. Tenho duas pistolas, mano. Ah, não dá pra vender as armas, só dá pra desmontar, mano. Recomprar, não quero recomprar. Ah, aqui, ó. Por isso. Então, vamos lá. 80. Essa pistola dá menos dano. Vende. 44, tchau. Tchau. Caraca, muito forte, mano. Vou tirar a minha. Quanto de dano que é? Se bem que deixa assim, né? Foda-se. Bom, gente, eu acho que eu vou finalizar por aqui. Só voltar pra nave aqui e fazer a missão. Tá ligado? Só marcar aqui a missão também. Veja a gravação de socorro. Ok, essa aqui. Não sei onde que é. Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. Ah, mano. Essa navezinha charmosa foi apreendida e não posso deixar você se aproximar até que ela seja liberada. Com certeza isso é tudo um grande mal entendido. Que papo é esse de apreendida? I don't really know. We got orders to hold your ship is all. Ai, meu Deus. I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. His office is on the promenade. Have yourself a pleasant day. Menininha toda fofinha, não sei o que. E eu pistola pra caralho, né? Salvar o jogo de novo. Hey, be careful with those crates. Não sei como que eu vou pra lá, mas eu vou tentar ir pra lá. Deixa eu ver aqui. Go back to Byzantium, you go. I'm just gonna hang in the back. Oh, hello. Oh, this is quite unexpected. I didn't have any visitors on my Pois schedule é, né? today. Até você prender minha nave, filho da puta. The captain of the... No, that can't be right. Alex Hawthorne is the captain of that vessel.
On top of that, I just impounded it. Oh. Oh dear. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Meu Deus. Meu Deus. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. Tá bom. Ah, vou ficar perguntando, cara. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Meu Deus do céu. Como é que é? Eu vou mentir. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Eu vou mentir Tell me, mesmo. how did he die? Vou mentir de No! novo. How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Meu Deus. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Alex nunca mencionou, vamos falar assim. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Me dando dinheiro, talvez. Eu só vou meter o pé. Valeu, é nóis. Será que agora eu posso usar minha nave em paz? Pelo amor de Deus, mano. Toda vez a mesma coisa. Tem um barzinho aqui, velho. Tá descobrindo só pra ganhar XP, ó. Aqui a cozinha, aqui o banheiro. E aqui eu posso pegar, que ninguém vai reclamar. Tem coisa pra pegar? Ah, não tem. Que droga, hein? Ah, tá bloqueado. Enfim, é só ir embora. Rizzo's Pearl Berry Punch, a soft, sour candy shell around a sweet purple berry flavored center. Hey, that pad down there. Aê, liberou. Tem um infeliz ali, mano. Eu vou te amassar de tiro, filho. Hey, you got a second? Hey, Que foi we dessa don't know each other vez? yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by, just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Ixi, as ideias. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Contratei. You're serious? You're giving me a shot? All right.
Hang on. I put together a little speech, just in case you asked. Hey there, I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Vai. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. I'm sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. Tá. That motto is it's a work in progress. Já serviu, amigo. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not going to regret this. You got a crew now, Felix. Pois é. Parabéns, mano. Parabéns. Somehow, I always find my way back to the Groundbreaker. De algum modo, sempre dou um jeito de voltar à vanguarda. E aí, como é... Preparar... Tá, foda-se. A gente tem que ir pra missão, mano. Eu vou salvar. I did not expect you back so soon, Captain. É aqui, ó, que a gente tem que ir. Message from Dr. Wells. He'd like to congratulate you on finding a route to Monarch. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Culkelly. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Ok. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Captain, an unusual wavelength is coming through Monarch's aether wave frequencies. The eternal is in us all. The OSI would have you believe that your place in society, indeed in the universe, is preordained. A man who works in the mines of Hephaestus, coating his lungs in mercury dust for not but a few bits a night. This fate is set in stone? When he dies young, coughing up black blood, his part in the grand plan? No, I say. Greatness is in everyone. Not just those so fortunate as to have been born into prosperity. Blah, blah, blah. That was unexpected and odd. I am inclined to agree with your assessment, by which I mean I have been systemically programmed to do so. Ok, né?